children. Now we consider a question related to length of tangent. Length of tangent కి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. If a point P is moving such that, ఇక్కడ P అనే పాయింట్ కదులుతూ ఉన్నదట. ఎలా కదులుతూ ఉన్నది? Such that the lengths of tangents drawn from capital P. P నుండి tangents డ్రా చేసిన tangents యొక్క లెన్స్ ఎవరికి డ్రా చేశారు? To these two circles or in the ratio 2:1. ఆ లెన్స్ 2:1 రేషియోలో ఉంది. Then find the locus of capital P. అయితే ఆ P అనే పాయింట్ యొక్క లోకస్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. ఓకే, ఒకసారి పదాలను ఆర్డర్లో పెట్టి మీనింగ్ ఇంకొకసారి చదువుకుందాం. సో క్యాపిటల్ P అనే పాయింట్ కదులుతూ ఉన్నది. ఎలా కదులుతూ ఉన్నది అంటే ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తూ కదులుతూ ఉన్నది. ఆ కండిషన్ ఏమిటి అంటే P నుండి ఈ సర్కిల్కు డ్రా చేసిన టాంజెంట్స్ యొక్క లెన్స్ యొక్క రేషియో 2:1 అయ్యేటట్లుగా P అనే పాయింట్ కదులుతూ ఉంటే ఆ P అనే పాయింట్ యొక్క లోకస్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. ఓకే, సపోజ్ దట్ ఐ కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ సర్కిల్. Suppose that this is the second circle. Now here I consider this is the point T1. This is the point T1. Next here I consider another tangent. ఇక్కడ మీరు మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండేటట్టుగా డ్రా చేస్తున్నారు. Okay, so here this is P, this is PT2. చూడండి, ఇక్కడ మీరు ఏం చేశారు అంటే P అనే పాయింట్ నుండి ఫస్ట్ సర్కిల్ కి టాంజెంట్ డ్రా చేశారు PT1 బార్. అలాగే P అనే పాయింట్ నుండి సెకండ్ సర్కిల్ కి PT2 బార్ అనేది డ్రా చేశారు, టాంజెంట్ డ్రా చేశారు. ఈ రెండు టాంజెంట్స్ యొక్క లెన్స్ ఎలా ఉండాలి అంటే 2:1 రేషియోలో ఉండాలి. దట్ ఈస్ అవర్ కండిషన్ ఈస్ దట్ PT1 is to PT2 is equal to 2:1. So this is the given condition. If you simplify this condition, we get the locus of capital P. ఈ locus condition ని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మనకు ఆ P అనే పాయింట్ యొక్క లోకస్ ఈక్వేషన్ వస్తుందన్నమాట. దట్ ఈస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు లోకస్ క్వశ్చన్స్. ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాసెస్ ఇన్ మ్యాథ్స్ బి యూ హ్యావ్ వన్ చాప్టర్ లోకస్. మీకు మ్యాథ్స్ బిలో ఫస్ట్ ఇయర్లో లోకస్ అనే చాప్టర్ ఉన్నది. ఆ చాప్టర్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే Pని పరిచయం చేస్తారు. నెక్స్ట్ P సాటిస్ఫై చేసే కండిషన్ మెన్షన్ చేస్తారు. దాన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటూ పోతే ఆ P యొక్క లోకస్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. సో వి ఫాలో ద సేమ్ ప్రొసీజర్ హియర్. ఓకే, ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ circles equations are given. Okay, first we write equations of the given circles are అని చెప్పేసి మేడం ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ ని ఇక్కడ రాశారు. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 1, దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 2. నెక్స్ట్ we introduce capital P. So let capital P x1, y1 be a point on the locus. Be a point on the locus. Okay. Next we introduce T1, T2. Next T1, T2 లను పరిచయం చేద్దాం. So let P T1 bar. So here bar indicates line segment, comma P T2 bar be the segment, be the tangents drawn from capital P. Drawn from capital P to the circles 1, 2 respectively. To the circles 1, 2 respectively. Stop. Respectively. Okay, so I have introduced T1 and T2 points. Next here, I write that the geometric condition. Okay. So the geometric condition is so PT1 is to PT2
here in this formula I have introduced the letter capital S. Means in the first equation I write capital S is equal to. We have one more circle's equation. That's why here you indicate S dash. So మనకు రెండు సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మేడం ఫస్ట్ సర్కిల్ కు S is equal to అని రాశారు. సెకండ్ సర్కిల్ కు S dash is equal to అని రాశారు. ఓకే చిల్డ్రన్. సిమిలర్లీ P2 అంటే P అనే పాయింట్ నుండి సెకండ్ సర్కిల్ కు డ్రా చేసిన టాంజెంట్ యొక్క లెంత్. Our second circle's equation is S dash is equal to 0. Our length of tangent for this circle is root of S dash 11. So that's why here I write root of S dash 11 is equal to 2:1. Okay. So you listen students, you have one concept. A is to B is the same as A by B. A is to B anna okate, A by B anna okate. Okay, I write this LHS in fraction form. Root of S11 by root of S dash 11 is equal to 2 by 1. Next, I do cross multiplication. Then you get so root of S11 is equal to 2 into root of S dash 11. So cross multiplication says that root S11 is equal to 2 root S dash 11. Next I do squaring children. So you get by squaring comma. So LHS whole square is equal to RHS whole square. That is root S11 whole square is equal to 2 root S dash 11 whole square. Okay. Here squaring the root R you get S11 is equal to 4 into S dash 11. Okay. I write in reverse order. So you get 4 into S dash 11 is equal to S11. Okay. Now I wanted to find S dash 11. So first of all, I send all the terms on one side. You get 4 S dash 11 minus S11 is equal to 0. Okay. Now we have to simplify 4 S dash 11 minus S11 is equal to 0. So 4 into, so I want S dash 11. I already explained about the symbol S11. For getting S11, you substitute the point x1 comma y1 in S expression, you get S11. Similarly, for getting S dash 11, you substitute the point P x1 comma y1 in S dash. మన S dash expression లో P point ను substitution చేస్తే S dash 11 వస్తుంది. Okay, now I write 4 into x1 square plus y1 square minus 2x1 minus 2 8y1 plus 1 is it minus. Next we have minus. Next we want S11. S11 means you substitute x1 y1 in this expression, then you got a lengthy one. For that lengthy expression, you have to apply minus symbol. That's why here I start to bracket. Okay, so here S11. So x1 square plus y1 square minus 2x1 plus 4y1 minus 20 is equal to 0. Okay, I have substituted the values of S dash 11 and S11. Now I multiply this bracket with 4. You get 4x1 square plus 4y1 square minus 8x1 minus 32y1 plus 4. Next you multiply this bracket with minus symbol. Then all the signs are changed.
then you get minus x1 square minus y1 square plus 2x1 minus 4y1 plus 20 is equal to 0. Okay, now I write the terms. First we simplify 4x1 square minus x1 square, that is 3x1 square. Next, plus 4y1 square minus y1 square, that is plus 3y1 square. Minus 8x1 plus 2x1, that is minus 6x1. Minus 32y1 minus 4y1, that is minus 36y1. Next, plus 4 plus 20. So, that is plus 24 is equal to 0. Okay, I have simplified this equation. We simplify further. Marla inka simplify cheyachu. Means you divide this equation with 3. So, by dividing with 3 comma, so you get x1 square plus y1 square minus 2x1 minus 12y1 plus 8 is equal to 0. Okay, we have simplified the given geometrical condition completely. Okay, now I write locus of P. Here, your question is that then find the locus of P. ఇక్కడ మీకు P యొక్క లోకస్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. And therefore, locus of capital P is. So, how can you get locus equation? అంటే మనకు లోకస్ ఈక్వేషన్ కావాలి అంటే x1 కనిపించే చోట x పెట్టాలి, y1 కనిపించే చోట y పెట్టాలి. So, x squared plus y squared minus 2x minus 12y plus 8 is equal to 0. So, this is the locus of capital P. So, this is the answer. Now, I am giving one homework problem. You see students, if a point P is moving such that the lengths of tangents from capital P to x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 is equal to 0, comma, x square plus y square plus 6x plus 18y plus 26 is equal to 0 or in the ratio 2:3, then find the locus of capital P. Madam, అదే మోడల్ క్వశ్చన్ తీసుకున్నారు. P అనే పాయింట్ నుండి ఈ రెండు సర్కిల్స్ కు డ్రా చేసిన టాంజెంట్స్ యొక్క రేషియో 2:3 అయితే ఆ P అనే పాయింట్ యొక్క లోకస్ ఈక్వేషన్ కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. So, this is also same type of our previous question. Okay, so now I am giving another homework problem. Okay students, if a point P is moving such that the lengths of tangents from P to the circles x square plus y square plus 8x plus 12y plus 15 is equal to 0, comma, x square plus y square minus 4x minus 6y minus 6y minus 12 is equal to 0, minus 12 is equal to 0 or equal, comma, then find the locus of capital P. ఇక్కడ మీరు మరొక క్వశ్చన్ మీకు హోంవర్క్ గా ఇస్తున్నాను చూడండి. If a point P is moving such that the lengths of tangents from capital P to these two circles are equal. P అనే పాయింట్ నుండి ఈ రెండు సర్కిల్స్ కు డ్రా చేసిన టాంజెంట్స్ యొక్క లెంగ్త్స్ ఈక్వల్ గా ఉండేటట్లుగా P అనే పాయింట్ కదులుతూ ఉంటే then find the locus of capital P. అయితే P అనే పాయింట్ యొక్క లోకస్ ఈక్వేషన్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు.
capital P. Okay, so this is also your homework problem. Okay, with this question I have completed one little topic. That is, I have completed the topic related to length of tangent and power of capital P. Now, I consider a circle. Okay, circle is capital C is the center of the circle. Now, I am considering a chord. So, AB bar. This is a chord. Now, here I consider the perpendicular distance from capital C to the chord AB bar. So, that length is CQ. That length is equal to D. Madam, ఏం చేశారు అంటే ఈ సర్కిల్ కు AB బార్ అనే కార్డ్ ను డ్రా చేశారు. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ C నుండి ఈ కార్డ్ కు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ని డ్రా చేశారు. పర్పెండిక్యులర్ లైన్ సెగ్మెంట్ దట్ ఈస్ CQ బార్ డ్రా చేశారు. ఆ CQ యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే స్మాల్ d. నౌ వి వాంట్ ద లెంత్ ఆఫ్ AB బార్. ఈ AB బార్ యొక్క లెంత్ కావాలి. That is, we want length of chord. So here, length of chord is equal to formula 2 root of r square minus d square. So listen students, here I have written in this picture AB bar is equal to chord. In this formula, r means radius of circle. Next we have the letter d. D is equal to perpendicular distance from center to the line AB line. So ఇక్కడ మీరు డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఎలా కనుక్కోవాలి అనేది డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఎనీహౌ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ D. హియర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ D is that perpendicular distance from center to the line AB line. Who is AB line means secant, that is chord. కదా ఇన్ఫినైట్ గా తీసుకుంటే దాన్ని secant line అని పిలుస్తారు. అలా కాకుండా ఫైనైట్ లెంత్ కలిగిన సెగ్మెంట్ గా తీసుకుంటే దాన్ని కార్డ్ అని పిలుస్తారు అన్నమాట. ఎనీహౌ యు రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 రూట్ ఆఫ్ r స్క్వేర్ మైనస్ d స్క్వేర్. నౌ బేసింగ్ ఆన్ దిస్ ఫార్ములా ఐ కన్సిడర్ వన్ క్వశ్చన్. ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. సో హియర్ యు సీ ది క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్. కార్డ్ యొక్క లెంత్ ని కనుక్కోండి అని అడుగుతారు. ఇంటర్సెప్టెడ్ బై దిస్ సర్కిల్ ఆన్ దిస్ లైన్ అని అంటున్నారు. అంటే ఈ సర్కిల్ చేత ఈ లైన్ మీద ఏర్పడే కార్డ్ యొక్క లెంత్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏమిటో చూడండి. సపోజ్ దట్ దిస్ ఈస్ ది గివెన్ సర్కిల్. సపోజ్ దట్ దిస్ ఈస్ ది గివెన్ లైన్. దిస్ ఈస్ ది గివెన్ లైన్. ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ చేత ఈ లైన్ మీద ఏర్పడే ఇంటర్సెప్ట్ అయిన కార్డ్ యొక్క లెంత్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. మరి ఈ సర్కిల్ చేత ఈ లైన్ మీద ఏర్పడే కార్డ్ ఎవరు అంటే ఈ కార్డ్, దట్ ఈస్ AB బార్. మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద లెంత్ AB. ఇక్కడ మీరు ఎవరిని కనుక్కోవాలి అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ని కనుక్కోవాలి. ఆ కార్డ్ ఎక్కడ ఏర్పడింది అంటే లెక్కలో ఇచ్చిన లైన్ మీద ఏర్పడింది. అందుకే ఇక్కడ ఏం రాశారో చూడండి, ఆన్ ది లైన్ అని రాశారు. సరే, మళ్ళీ ఇంకొకసారి చదువుకుందాం. లెక్కలో ఇచ్చిన సర్కిల్ చేత లెక్కలో ఇచ్చిన లైన్ మీద ఏర్పడే కార్డ్ యొక్క లెంత్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. దట్ ఈస్ సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్. ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై దిస్ ఫార్ములా. Okay, here you study this formula. That is, you have to find the radius. Also, you have to find the center. మనకు D కనుక్కోవాలి అంటే సెంటర్ కూడా కావాలి. That is, from circle's equation, first you make ready center and radius. Next, from line's equation, you make ready D. And then you have to apply this formula. Okay students, so now I am starting the solution. So equation of the given circle is అని చెప్పేసి మేడం లెక్కలో ఇచ్చిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ రాశారు. Now you find G, F, C. So here అందరికీ కావాల్సి ఇక్కడ మీరు పిక్చర్ వేసుకోండి. This is equation 1,
this is equation 2. Okay, now I find G. G is equal to formula coefficient of x by 2. Here coefficient of x is 8. So 8 by 2 is equal to 4. Next you find f. F is equal to formula coefficient of y by 2. That is minus 4 by 2 is equal to minus 2. Next you find the constant. C is equal to minus 16. Next you have to find the center. Formula minus g comma minus f is equal to, you do substitution, minus 4 comma minus of f, that is minus 2, minus of minus 2. So which is equal to point minus 4 comma minus into minus 2, that is plus 2. So this is the center. Next you have to find the small r. So here small r is equal to formula root of g square plus f square minus c is equal to root of, you do substitution, g, that is 4. 4 square plus f square, that is minus 2 whole square. Next minus c, that is minus of minus 16 is equal to root of 4 square, 16 plus 4 plus 16 is equal to root 36. ఈ మూడు టర్మ్స్ కూడితే మనకు 36 వస్తుంది. Root 36 is equal to 6. So this is the value of small r. Okay students. Next you have to find d. Okay. Now I find d. So first we write the meaning of d. So madam d కనుక్కునే విధానం చూపిస్తున్నారు, you observe. First you mention equation of the given line. So I write equation of the given line is, equation of the given line is 3x minus y plus 4 is equal to 0. Plus 4 is equal to 0. You write this is equation 2. Now I find d. D is equal to, first we write the meaning. So perpendicular distance from capital C whose coordinates are minus 4 comma 2. Minus 4 comma 2 to the line 2. To the line 2. Okay, so I have written the meaning of D. Next we apply formula. So is equal to, formula is that perpendicular distance formula is modulus by root. ఇది మన ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాసెస్ లో చదివాము. Actually we have written one traditional formula, that is perpendicular distance formula is modulus of ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. So మేడం ఇలా ట్రెడిషనల్ ఫార్ములా అంతా రాయకుండా మీకు డైరెక్ట్ గా ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది చూపిస్తున్నారు చూడండి. సో ఫార్ములా ఈజ్ మాడ్యులస్ బై రూట్. సో ఫర్ గెటింగ్ దిస్ టర్మ్ యు సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ పాయింట్ టు సి ఇన్ ఈక్వేషన్ 2. ఈ మాడ్యులస్ లోపల ఉన్న టర్మ్ కావాలి అంటే ఈ సి ని ఈక్వేషన్ 2 లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. సో 3x, that is 3 into minus 4 minus y, that is 2 plus 4. Okay, I have written modulus term. Next you write the inner number of square root. Square root లోపల ఉండే నంబర్ కావాలి. Formula coefficient of x whole square plus coefficient of y whole square in equation 2. So equation 2 లో coefficient of x వచ్చి 3. That is 3 square plus coefficient of y is minus 1. Minus 1 whole square. Okay students. First you write meaning of d. Next you write the formula modulus by root. For getting this number, you substitute capital C in equation 2. The inner number of root is coefficient of x whole square plus coefficient of y whole square
of equation 2. కాబట్టి equation 2 లో ఉండే coefficient of x whole square plus coefficient of y whole square రాసేస్తే అయిపోతుంది అన్నమాట. Okay, now I do simplification. So it is equal to modulus of minus 12 minus 2 plus 4, that is plus 2 by root of 3 square, that is 9, plus minus 1 whole square, that is 1. So this is equal to modulus of minus 12 plus 2, that is minus 10, by root of 9 plus 1, that is 10, is equal to 10 by root 10. Okay, modulus of minus 10 ఎంత అంటే plus 10 వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు ఒక టెక్నిక్ ఫాలో అవుతున్నారు. 10 by root 10 మనకు పైన కింద సేమ్ నంబర్స్ ఉంది. ఒక నంబర్ కు రూట్ లేకుండా ఇంకొక నంబర్ కు రూట్ ఉన్నది అంటే here you cover root 10, here you put root symbol, then you get the value as root 10. So this is the value of d. Next you have to find length of the chord. So I am writing length of chord is equal to formula 2 root of r square minus d square. 2 root of r square minus d square is equal to 2 into root of r, that is 6. 6 square minus d, that is root 10. Root 10 whole square is equal to 2 into root of 6 square, that is 36, minus root 10 whole square, that is 10, is equal to 2 root 26. 2 root 26 units. So this is the length of the chord. Anyhow, this model's question is an important model. You do practice well. So మీకు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ లో ఈ మోడల్స్ క్వశ్చన్ 4 మార్క్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. Now we consider another question. You see, this is your homework problem. I am giving some clues for you. నేను క్లూస్ ఇస్తాను, మీ లెక్క మీరే చేసేయండి. Find the length of the chord intersected by this circle on this line. ఈ సర్కిల్ చేత ఈ లైన్ మీద ఏర్పడు కార్డ్ యొక్క లెంత్ ను కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ అవర్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. మనము సర్కిల్స్ ఈక్వేషన్ ద్వారా సెంటర్ రేడియస్ రెడీ చేయాలి, లైన్స్ ఈక్వేషన్ ద్వారా దీన్ని రెడీ చేసుకొని నెక్స్ట్ యూ అప్లై ది ఫార్ములా 2 root of r square minus d square. But here we have one drawback. ఇక్కడ ఒక నోట్ కనిపిస్తున్నది. That is here lines equation is y is equal to x minus 3. Here y is equal to x minus 3. మనం ఈ రూపంలో ఉంటే perpendicular distance కనుక్కోలేము. For finding perpendicular distance, you have to send all the terms on one side in the lines equation. మనకు perpendicular distance కావాలి అంటే లైన్ ఈక్వేషన్ లో ఉండే అన్ని టర్మ్స్ ని ఒక వైపుకు తీసుకురావాలి. మీన్స్ మీరు రాస్తారు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ లైన్ ఈజ్ అని రాస్తారు, రాసి ఈ స్టెప్ పెడతారు. నెక్స్ట్ యు రైట్ y minus 6 plus 3 is equal to 0. You write the terms in order. Minus 6 plus y plus 3 is equal to 0. So you change the signs. X minus y minus 3 is equal to 0. You write this is equation 2. So for this equation you have to find d. Okay students, కాబట్టి ఉన్నట్లుగా ఉన్న లైన్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని d ని కనుక్కునే ప్రయత్నం చేయవద్దు. That is meaningless. Okay children, now I consider another question. So the coming question is also an important question for 4 marks. Okay, find the length of the chord intersected by the circle x square plus y square is equal to a square
లెక్కలో ఇచ్చిన లైన్ మీద ఏర్పడు కార్డు యొక్క లెంత్ ని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. This is also same type of our previous question. Anyhow, I do this question. So, I am starting the solution. Equation of the given circle is x square plus y square is equal to a square. X square plus y square is equal to a square. We write this is equation 1. Okay. So, this is a well-known equation for us. It is baga telisina equation. Now, without finding g comma phi, f comma c, we find the center and the radius directly. మనం center radius ని direct గా reduce చేసేద్దాం. So, here capital C is equal to origin. కదా? ఈ రూపంలో ఉన్న సర్కిల్ కు సెంటర్ ఎవరు అంటే origin, radius small r is equal to base of RHS. మనకు రేడియస్ ఎంత అంటే RHS లో ఉండే బేస్ చెప్పాలి. Here base is small a. So R is equal to a. Okay, one case over. Next we touch the lines equation. Equation of the given line is. Equation of the given line is. So x cos alpha plus y sin alpha is equal to p. So here also all the terms are not in one side. ఇక్కడ అన్ని పదాలు ఒక వైపుకు లేవు. That's why you send p to the left side first. So you get x cos alpha plus y sin alpha minus p is equal to 0. I write this is equation 2. Now for this lines equation we find d. So d is equal to perpendicular distance from capital C whose coordinates are 0, 0 to the line 2. So మేము ఏం చేశారు అంటే ఫస్ట్ d కనుక్కోవడానికి మీనింగ్ రాశారు. is equal to formula modulus by square root. So this is the formula. Now you fill this modulus number. That is, you substitute C 0, 0 in equation 2. Then you get this modulus number. C 0, 0 ni equation lo substitution cheste, ee equation ani anagadu, ee equation yokka LHS lo substitution cheste, manaku modulus lopali number vastundi. Okay? So 0 into cos alpha plus 0 into sin alpha minus p. So this is the modulus value by root of coefficient of x whole square. So listen students, this is first term, this is the second term. So in this term we want the coefficient of x. మీకు గుడ్డి గుర్తు చెప్తున్నాను. x టర్మ్ తీసుకోండి. మీరు x ని కవర్ చేసే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x ఎంత అంటే cos alpha. That is cos alpha whole square. That is cos square alpha plus coefficient of y whole square. Here this is y term. In this y term you cover y. Then coefficient of y is plus sin alpha. Then sin alpha whole square. That is sin square alpha. Okay, which is equal to modulus of here 0 into cos alpha is 0 plus 0 into sin alpha is 0 minus p by root of here you know trigonometric formula cos square theta plus sin square theta is equal to 1. That is here cos square alpha plus sin square alpha is equal to 1. So that's why I have written root 1 is equal to modulus of minus p by root 1 is 1. Okay, which is equal to, here you listen students, we don't know the nature of minus p. ఇక్కడ minus p యొక్క nature మనకు తెలియదు. That's why you keep this symbol as it is. So you get modulus of minus p. So numerator by 1 is equal to numerator. That is up to this step we found d. Anyhow, you go systematically. Also first you know fundamental
length of the chord. That is, just you go systematically, you will get the solution automatically. Okay, students? Now we consider next question. This coming question is also an important question for 4 marks. మనకు ఈ question కూడా exams లో బాగా అడుగుతూ ఉంటారు 4 marks కి. Yes, anyhow you do practice well. You see that question. The line y is equal to mx plus c and the circle x square plus y square is equal to a square intersect at capital A comma capital B. So, ఈ లైన్ ఈ సర్కిల్ ఏ కామా బి ల వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇఫ్ ఏబి ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 లాంబ్డా ఆర్ ఏబి లెంత్ 2 లాంబ్డా అయితే దెన్ షో దట్ దిస్ ఈక్వేషన్, అయితే ఈ ఈక్వేషన్ ని ప్రూవ్ చేయండి అని అంటున్నారు. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చదువుతున్నాను వినండి. లెక్కలో ఇచ్చిన లైన్, లెక్కలో ఇచ్చిన సర్కిల్ ఏ కామా బి ల వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. AB is equal to 2 lambda అయితే C square is equal to 1 plus m square into a square minus lambda square అని చూపించండి అని అంటున్నారు. Okay, first we draw the picture, then you can understand the concept of this question. So, listen students, suppose that this is our circle. Suppose that this is our circle 1. Suppose that this is our line 2. ఇది ఎవరు అంటే లెక్కలో ఇచ్చిన లైన్ ఈక్వేషన్ 2 అని పేరు పెట్టుకుందాం. సో ఈ సర్కిల్ ఈ లైన్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తున్నాయి అంటే క్యాపిటల్ A కామా క్యాపిటల్ B వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. హియర్ లెంగ్త్ ఆఫ్ AB is equal to 2 లాంబ్డా. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు అంటే AB యొక్క లెంగ్త్ ఇచ్చారు. అయితే మీరు ఈ ఈక్వేషన్ ప్రూవ్ చేయండి అని అంటున్నారు. లిసన్ స్టూడెంట్స్, here AB means length of the chord. So here length of the chord is equal to 2 lambda. అయితే ఈ ఈక్వేషన్ ప్రూవ్ చేయండి అని అంటున్నారు. అంటే లెక్కలో ఆల్రెడీ లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్ వాల్యూ ఇచ్చేసారు. మనం ఏం చేద్దామంటే ఫార్ములా ప్రకారం లెంత్ ఆఫ్ ది కార్డ్ కనుక్కుందాం. Next we apply this hypothesis, then we get this equation. Okay students, so here our hypothesis is that AB is equal to 2 lambda. Okay, now here I am starting the solution. So equation of the given circle is x square plus y square is equal to a square అని రాశారు. మనకు length of the chord కావాలి అంటే you make ready center and radius from circles equation కదా. కాబట్టి మేము ఆల్రెడీ కనుక్కున్నారు చూడండి. హియర్ C is equal to 0, 0 and R is equal to small a. Next we touch the lines equation. Equation of the given line is y is equal to mx plus c. So here from this equation you have to find d, but you can't find d from this equation. That is, first you send all the terms on one side. మనకు perpendicular distance కావాలి అంటే అన్ని పదాలు ఒక వైపుకు తీసుకురావాలి. ఓకే, y minus mx minus c is equal to 0. Next we write in order. You get minus mx plus y minus c is equal to 0. Next we change the signs. అన్ని పదాలకు గుర్తులు మార్చేద్దాం. You get mx minus y plus c is equal to 0. You write this is equation 2. Okay students, next we find d. మనకి ఇప్పుడు లైన్ ఈక్వేషన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ లోకి వచ్చేసింది. Now I find d. So here d is equal to, I have written meaning, perpendicular distance from capital C 0, 0 to the line 2. So which is equal to formula modulus by square root. By square root. So modulus kavali. So you substitute C 0, 0 in equation 2. You get m into 0 minus 0 plus c by root of formula coefficient of x whole square plus coefficient of y whole square. That is m square plus minus 1 whole square is equal to
modulus of. So here ఇవన్నీ టర్మ్స్ జీరోస్ అయితే కేవలం c మాత్రమే మిగులుతుంది. Modulus of c by root of m square plus minus 1 whole square, that is equal to 1. Okay, we found d. Next you have to find length of the chord. So here I write, so AB is equal to, ఈ లెక్కలో మనకు length of the chord ఎవరు అంటే AB. That's why we find AB. So AB means length of chord. Length of chord is equal to formula 2 root of r square minus d square is equal to 2 into root of r, that is small a. So a square minus d modulus of c by root of m square plus 1 whole square. Okay, so I have done substitution. Next we do simplification. Is equal to 2 into root of a square minus, now you apply square for each term. Here also you listen carefully of simplifying this expression. ఇక్కడ కూడా మేడం ఎలా సింప్లిఫై చేస్తున్నారు అనేది చూడండి. మాడ్యులస్ కి స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే మాడ్యులస్ పోతుంది, c కి స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే c స్క్వేర్ బై ఈ రూట్ కి స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే స్క్వేర్ అండ్ రూట్ ఆర్ క్యాన్సిల్డ్, you get m square plus 1. So this is the length of the chord. Now we have to simplify our hypothesis. So our hypothesis is that I am writing our hypothesis. So from hypothesis comma AB is equal to 2 lambda. ఇదే కదా మనకు లెక్కలో ఇచ్చి ఉన్నది. ఇప్పుడు దీనికి సింప్లిఫికేషన్ చేద్దాం. సో AB, here AB is equal to 2 into this root. I do substitution. 2 into root of a square minus c square by m square plus 1 is equal to 2 lambda. Okay, I have done substitution. Now we do simplification. ఇప్పుడు simplification చేద్దాం. On both sides 2 terms are cancelled. I write the remaining terms. మిగిలిన పదాలను రాసుకుందాం. a square minus c square by m square plus 1 is equal to lambda. Next we do squaring. ఎందుకంటే మీరు ప్రూవ్ చేయాల్సిన ఈక్వేషన్ లో ఎలాంటి స్క్వేర్ రూట్స్ లేవు. That's why I do squaring here. So by squaring comma, so if you square చేస్తే ఈ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. You get a square minus c square by m square plus 1. So squaring చేస్తే RHS ని మనకు lambda square వస్తుంది. Okay, I have simplified up to this step. Okay, now you observe the proving equation. ఒకసారి మీరు ప్రూవ్ చేయాల్సిన ఈక్వేషన్ ని గమనించండి. In this equation we have one term a square minus lambda square. వస్తుందా ఇక్కడ చూడండి, వస్తుంది. You set this lambda square to the left side. You set this fraction to the right side. మనం lambda square ఇటువైపు తెద్దాం, fraction అటువైపు పంపిద్దాం. You get a square minus lambda square is equal to c square by m square plus 1. So this a square minus lambda square can be written as a square minus lambda square by 1. Okay students, now I do cross multiplication. Then you get the value of c square. కదా మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. c square into 1 చేస్తే మనకు c square వస్తుంది. So c square is equal to, so here we mentioned by doing cross multiplication comma a square minus lambda square into m square plus 1. So this is our required equation. ఇదే కదా మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్. Just we simplify our hypothesis, then we get this equation. Anyhow, this is an important question. You do practice that.
the chord is equal to 0. So this is the formula. A chord becomes a tangent if and only if length of the chord is equal to 0. You remember this formula. Now, basing on this concept, I consider one question. So, you see the question. So, if x square plus y square is equal to c square, ఎవరిది సర్కిల్? మీరు ఆ ఈక్వేషన్స్ స్ట్రక్చర్స్ చూసి గుర్తుపట్టాలి. ఇది జెమెట్రికల్ గా దీన్ని సూచిస్తుంది, ఇది జెమెట్రికల్ గా దీన్ని సూచిస్తుంది అనేది గుర్తుపట్టగలగాలి. సో దిస్ ఈస్ ఎ వెల్ నోన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ us. సో ఇఫ్ దిస్ సర్కిల్ అండ్ x by a plus y by b is equal to 1, who is this? This is the intercept form of the line. మీరు స్ట్రైట్ లైన్స్ చాప్టర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో చదివారు. అక్కడ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ అని చెప్పేసి చదివారు. మీన్స్ దిస్ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్స్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. సో ఎందుకు మేడం అదే పనిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అంటే, ఈ ఈక్వేషన్ ముందు వర్డ్ ఏమి ఇవ్వలేదు, అది ఫలానా జెమెట్రికల్ ఫిగర్ అని మెన్షన్ చేయలేదు. యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ సమ్ టైమ్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ సర్కిల్ అండ్ దిస్ లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ అట్ క్యాపిటల్ A, క్యాపిటల్ B, లెక్కలో ఇచ్చిన సర్కిల్, లెక్కలో ఇచ్చిన లైన్ A, B ల వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే దెన్ ఫైండ్ AB. అయితే ABని కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. చూడండి, లెక్కలో ఇచ్చిన సర్కిల్ ఈక్వేషన్ 1 అని అనుకుందాం, లెక్కలో ఇచ్చిన లైన్ ఈక్వేషన్ 2 అని అనుకుందాం. ఈ సర్కిల్ ఈ లైన్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తున్నాయి అంటే A, B ల వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తున్నాయి. Now you find this length AB. Who is this length AB? Length of the chord. So ఇక్కడ మీరు ABని కనుక్కోండి అంటున్నారు అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది chord ను కనుక్కోండి అని అంటున్నారు. తర్వాత hence deduce the condition. దీని నుండి hence అంటున్నారు అంటే ఆ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద్వారా అని అర్థం. hence deduce the condition, ఒక కండిషన్ ని రాబట్టాలట. ఏమిటో? that the line touches the circle. సో ఈ chord ఈ లైన్ ఈ సర్కిల్ టచ్ చేయడానికి కండిషన్ ను డిరైవ్ చేయండి అని అంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ వీ హ్యావ్ 2 క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే, సర్కిల్ లైన్ A, B ల వద్ద ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తే AB లెంత్ ను కనుక్కోండి అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారు అంటే, లెక్కలో ఇచ్చిన లైన్, లెక్కలో ఇచ్చిన సర్కిల్ టచ్ చేయడానికి కండిషన్ రాబట్టండి అని అంటున్నారు. మీరు ఆ కండిషన్ సపరేట్ గా కనుక్కోరాదు, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ ను ఉపయోగించి కండిషన్ డిరైవ్ చేయాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఓకే ఎనీహౌ అవర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ యు హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది chord. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ వి కన్సిడర్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ సర్కిల్ ఈజ్ x square plus y square is equal to c square. This is equation 1. Now we find the center. So ఇది మనకు బాగా తెలిసిన ఈక్వేషన్. Here c is equal to 0, 0. R is equal to base of RHS. ఇక్కడ బేస్ ఎంత ఉంది అంటే c. That is R is equal to c. Okay, one work is over. Next we consider lines equation. Equation of the given line is, lines equation తీసుకుందాం. ఇదే కదా, x by a plus y by b is equal to 1. So from this equation you have to find d. మరి d కనుక్కోవడానికి ఇది కంఫర్టబుల్ ఫార్మ్ కాదు. First you send all the terms on one side, but anyhow here we have fractions. That's why first you simplify LHS. Here LCM for a, b is AB. LCM for a, b is AB. ఇప్పుడు మనకి ఈ న్యూమరేటర్ కావాలి అంటే ప్రతి టర్మ్ ను కూడా LCM చేత మల్టిప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ LCM. సో x by a into AB. So here a terms cancel, you get dx plus second term into LCM, y by b into AB. So here b terms are cancelled. Here you get a1 is equal to 1. Next you do cross multiplication. You get bx plus ay is equal to ab. Next you send all the terms on one side. అన్ని పదాలు ఒక వైపుకు తెచ్చేద్దాం. So dx plus ay bx plus ay minus ab
నెంబర్ కావాలి అంటే ఈ సి పాయింట్ ని ఈక్వేషన్ 2 లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఈక్వేషన్ 2. యు గెట్ b into 0 plus a into 0 minus ab by root formula coefficient of x whole square, that is b square, plus coefficient of y whole square, that is a square, is equal to modulus of so here you see b into 0, no need to write, plus a into 0, no need to write. Next we have non-zero number minus ab. It is to be written minus ab. 0 అనే పదాలను రాయద్దు, 0 కాని పదాలను రాసుకుందాం. By root of a square plus b square. So b square plus a square అన్నా ఒకటే, a square plus b square అన్నా ఒకటే. That is, up to this step we found d. Next we find the length of the chord. Means our first question is that you find AB. AB means length of the chord. So here, anyhow, here I mentioned first one. AB is equal to formula length of chord is equal to formula 2 root of r square minus b square is equal to 2 into root of r square. Here r is equal to c. So c square minus b square. So here b means this modulus by root. Modulus of minus ab by root of a square plus b square. Okay, మనకు మాడ్యుల్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అంతా కూడా ఎంత లెంత్ ఎంత విడ్త్ ఉంటే అంతదాకా రూట్ సింబల్ ను పెట్టారు. ఓకే, సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into root of c square. I copy it. Minus, sorry ma, here b square kada, కాబట్టి here you put square. మాడ్యులస్ కి స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే మాడ్యులస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. మైనస్ కి స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే ప్లస్ అవుతుంది. ab కి స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే a స్క్వేర్ b స్క్వేర్ బై ఈ రూట్ కు స్క్వేర్ అప్లై చేస్తే స్క్వేర్ రూట్ ఆర్ క్యాన్సిల్ బై a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్. So this is the length of the chord. This is the value of AB. Okay, first question is over. Next we touch the second question. Okay students, so second one లో మనకి ఏం చెబుతున్నారు అంటే కండిషన్ ని డిరైవ్ చేయండి అని అంటున్నారు. ఎలాంటి కండిషన్ అంటే deduce the condition that the line touches the circle. ఈ లైన్ 2 సర్కిల్ 1 ను టచ్ చేయడానికి కండిషన్ ని కనుక్కోండి అని అన్నారు. లెక్కలో ఇచ్చిన సర్కిల్ ను టచ్ చేయడానికి ఫార్ములా length of the chord is equal to 0. That is the formula. Okay, now I am starting second one. So I am writing line 2 touches circle 1. Touches circle 1. Full stop. If and only if, because you are deriving the condition, you have to write if and only if symbol in every step. మీరు కండిషన్ డిరైవ్ చేయబోతున్నారు కాబట్టి ప్రతి లైన్ లో ఈ డబుల్ యారో మార్క్ సింబల్ పెట్టాలి. సో లైన్ టు సర్కిల్ ని టచ్ చేయడానికి ఫార్ములా లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. హియర్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది కార్డ్ ఈస్ AB. సో హియర్ AB is equal to 0. If and only if AB. So AB's value is this number. I do substitution. 2 into root of c square minus a square b square by a square plus b square is equal to 0. Okay, I have done substitution. Now I simplify this condition. Equation ni simplify cheyadam. If and only if I send 2 to the right side, then you get root of c square minus a square b square by a square plus b square is equal to 0 by 2. So if and only if root of c square minus a square b square by a
comma, then k is equal to 0. Okay? Root k is equal to 0 అయితే k is equal to 0 అవుతుంది. ఇప్పుడు మేడం ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నారు. It is in the form of root k is equal to 0. So, if and only if, then in this side number is equal to 0. So, c square minus a square b square by a square plus b square is equal to 0. We simplified this equation to some extent. కొంతవరకు simplify చేసాం. But in textbook, this is not the answer. ఇది కాదు answer. Answer ఏంటి అంటే 1 by c square is equal to 1 by a square plus 1 by b square. ఇది answer. కాబట్టి మనం ఈ ఈక్వేషన్ ని ఈ రూపం వచ్చేంత వరకు సింప్లిఫై చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ వి సెండ్ దిస్ ఫ్రాక్షన్ టు ది రైట్ సైడ్. సో రైట్ సైడ్ పంపిద్దాం, ఎందుకంటే మన టార్గెట్ ఏమిటి అంటే 1 by c square ని కనుక్కోవాలి. సో దట్స్ వై ఐ రైట్ if and only if c square is equal to a square b square by a square plus b square. A square plus b square. Next you have to find 1 by c square. Means on both sides to apply reciprocals. Reciprocals తీసుకుందాం. అంటే LHS ని తిరిగేద్దాం, RHS ని తిరిగేద్దాం. LHS can be written as c square by 1. So if and only if LHS ని తిరిగేస్తే 1 by c square is equal to RHS ని కూడా తిరిగేస్తే a square plus b square by a square b square. Okay, next we simplify RHS. ఇప్పుడు RHS ని simplify చేద్దాం. If and only if 1 by c square is equal to, I split this fraction into two fractions. That is first term by denominator plus second term by denominator. You get a square by a square b square plus b square by a square b square. So here a square terms, b square terms are cancelled. If and only if 1 by c square is equal to 1 by b square plus 1 by a square. If and only if 1 by c square is equal to 2 plus 3 is same as 3 plus 2. కాబట్టి మేడం ఫస్ట్ సెకండ్ టర్మ్ తో మొదలు పెడతారు. That is 1 by a square plus 1 by b square. So this is our required condition. So here I write, this is our required condition. Required